And this is just a great special day. There's no better place to celebrate citizenship than here at Mount Vernon, the home of George Washington, our first president. And so it was a very special day for us. It's a special day for me personally, coming from a family of immigrants. My name is John Cordero, and I'm here celebrating with my wife, Chaya Cordero. She became an American citizen today. We have a message for the people of the KRG, the nation of Kurdistan. Hopefully you too soon will also celebrate your independence and be free, just like here in America. And we support you, and we support your nation, and we want you to be free as well. Zhang Liu. Buenas noches. Ladies and gentlemen, welcome to the Yamagai. Dit is de tweede voor. Ter ere van hen heeft het stadsbestuur een uitzonderlijk spektakel georganiseerd. En nu komen de officieren van het Groene Vlies en de ridders die hun rood kleed en de ketting van de orde dragen. De orde van het Groene Vlies is gesticht in 1430 door Philips de Groenvliet en de ketting for the presentation of the infant to Charles Quint in Brussels in the 15th century. And so we celebrate. We are all very happy to be here. And yes, each year we do the same with the beautiful clothes. I feel I am living in the 16th century, and that is something very, very exceptional. And so we are carrying a beautiful bag with the archives of Brussels, and that's a very exceptional event for us. ئەو چایخانە بەناوی کەلتوری تەعجیلیە تازە دامانایە ینی شتەکان ئەوەی ڕسمی ئەو گەڕەکەی بی خەڵکی ئەو گەڕەکەی بی لەو چایخانەی ڕسمەکانیان لێ دەدەن ینی بە ئەوەی مایە و ئەوەی مردیە دەمانەوێت ئەو گەڕەکە خەڵکێک بێتن ینی لە دەروەوەی وڵات بێ یەکەو سەر بێتە ئەو چایخانەی ئەو ڕسمانەی ئەو گەڕەکەی هەموو بەبیر بێتەوە ینی چێ لێرانە ژیا چێ بزر کردیە کە تەماشای ڕسمەکان دەکا هەر هەمووی دەبینتەوە. والله وتساخانه وخلشي تعزينا كونه وقت خوي همو خلشي هولي تعزيل ليله دانستنو تساخانه تكونه او رسمانه سمو خلشي او تعزيل اغلب يعني زوري مردونه زمان خوي كان دانس بناو بانبو منطقه السعدنا او تعزيل هركوني ساري هولي كان منطقه